వజ్ర థాట్స్ ప్రేక్షకులకి స్వాగతం. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరియు బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి. ఈ వర్క్ని స్టిచ్ చేయడం కోసం మెటీరియల్ వచ్చి కుందన్స్, సిల్క్ థ్రెడ్, జెరీ థ్రెడ్, కుందన్స్ చైన్, బీడ్స్ చైన్ 2 సైజెస్, గ్లూని యూజ్ చేసుకోవాలి. ముందుగా నెక్ లైన్ చుట్టూతా 2 టైమ్స్ చైన్ స్టిచ్తో స్టిచ్ చేసుకోవాలి జెరీ థ్రెడ్ని యూజ్ చేసుకుని. చైన్ స్టిచ్ పక్కనే గ్లూ పెట్టుకుని బీడ్స్ చైన్ని స్టిక్ చేసుకుని స్టిచ్ చేసుకోవాలి. బీడ్స్ చైన్ పక్కనే 8 స్ట్రాండ్ సిల్క్ థ్రెడ్ని యూజ్ చేసుకుని చైన్ స్టిచ్తో స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ కుందన్స్ని స్టిక్ చేసుకోవాలి కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చుకుని నెక్ లైన్ చుట్టూతా. కుందన్స్ చుట్టూతా ఇట్లా గ్లూని అప్లై చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ కుందన్ చుట్టూతా స్మాల్ సైజ్ బీడ్స్ చైన్ని స్టిక్ చేసుకోవాలి. స్మాల్ సైజ్ బీడ్స్ చైన్ చుట్టూతా బిగ్ సైజ్ బీడ్స్ చైన్ని స్టిక్ చేసుకోవాలి. ఇట్లాగే కుందన్స్ చైన్ కూడా స్టిక్ చేసుకోవాలి. స్టిక్ చేసిన చైన్స్ని స్టిచ్ చేసుకోవాలి.
కుందన్స్ చైన్ పక్కనే చైన్ స్టిచ్తో స్టిచ్ చేసుకోవాలి జరీ థ్రెడ్తో. ఈ వర్క్ని మనం పార్టీ వేర్ బ్లౌజెస్కి, పొట్టు శారీ బ్లౌజెస్కి కూడా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ వర్క్ మనకి చాలా ఫాస్ట్గా పూర్తవుతుంది, అందంగా కూడా ఉంటుంది. జెరీ థ్రెడ్ పక్కనే 4 స్ట్రాండ్ సిల్క్ థ్రెడ్ని యూజ్ చేసుకుని చైన్ స్టిచ్తో స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఇదే వర్క్ని మనం హ్యాండ్స్కి ఆల్ ఓవర్ స్టిచ్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. అట్లాగే మనం ఈ వర్క్ని నెక్లైన్ చుట్టూతా స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఈ వర్క్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. మరిన్ని వర్క్స్ చూడటం కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. ఈ వర్క్ని ఇట్లా స్టిచ్ చేసుకుంటే బ్లౌజ్ ఓవరాల్ లుక్ ఇట్లా ఉంటుంది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం.